हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के सब्जेक्ट इंग्लिश पेडागोगी। तो इंग्लिश पेडागोगिर 15टी कोश्चेन पड़े, एक नम्बर 15 नम्बर। तो चलो भिडियोटी शुरू करा जाक। एक नम्बर कोश्चेन, द टर्म एक्विजिशन इज एसोसिएटेड उइथ ऑप्शन ए थर्ड लैंग्वेज, ऑप्शन बी सेकेंड लैंग्वेज, ऑप्शन सी मदर टंग, ऑप्शन डी फरेन लैंग्वेज। तो सठिक उत्तरटी হবে অপশন সি মাদার টাং। 2 নম্বর, হুইচ টাইপ অফ মোটিভেশন ইজ গুড ফর ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন? অপশন এ ইনস্ট্রুমেন্টাল, অপশন বি ইন্টিগ্রেটিভ, অপশন সি বোথ, অপশন ডি নান। তো সঠিক উত্তরটি হবে বি ইন্টিগ্রেটিভ। নেক্সট, primacy of the children in education is an important message given by option A NCFT 2009, option B NCTE, option C NCF 2005, option D NLM। তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন সি NCF 2005। নেক্সট 4 নম্বর, which one is not a response to a story? Option A picturing, option B anticipating, option C evaluating, option D designing। সঠিক উত্তর সি evaluating। next 5 number, if a language teacher has taught a topic in the class and no student asks question in her class, then maybe option A he or she had been an excellent teacher, option B whatever was taught was beyond the comprehension of the student, option C all the students are at a higher level of learning, option D students are not paying attention। সঠিক উত্তর অপশন এ he or she had been an excellent teacher। নেক্সট 6 নম্বর কোশ্চেন, a teacher asks the learners to think of idea quickly about the topic save water and also asks them to note down their idea before writing the article on save water। She is focusing on A checklist, B drill, C brainstorming, D assessment। সঠিক উত্তর হলো অপশন সি ব্রেনস্টর্মিং। 7 নম্বর, accuracy is the goal of which method? Accuracy is the goal of which method? A direct method, B structural method, C CLT approach, D the silent way। সঠিক উত্তর অপশন বি স্ট্রাকচারাল মেথড। নেক্সট 8 নম্বর, অডিও লিঙ্গুয়াল মেথড ওয়াজ বেসড অন এ কগনিটিভ সাইকোলজি, বি বিহেভিয়ারাল সাইকোলজি, সি চমস্কিয়ান অ্যাপ্রোচ, ডি কানেক্টিভিস্ট অ্যাপ্রোচ। সঠিক উত্তর অপশন বি বিহেভিয়ারাল সাইকোলজি। নেক্সট 9 নম্বর, হু অ্যামং দ্য following psychologist is a constructivist? A Skinner, B Pavlov, C Piaget, D Thorndike। সঠিক উত্তর সি পিয়াজে। নেক্সট 10 নম্বর, the following functions are associated with speaking: A asking and answering question, B conveying intention, C discussing idea, D narrating an event। সঠিক উত্তর হবে বি কনভেইং ইন্টেনশন। নেক্সট 11 নম্বর কোশ্চেন, এ টিচার ব্রিংস ফটোগ্রাফ নিউজপেপার কাটিং কিচেন আর্টিকেলস ইন দ্য ক্লাসরুম। A teacher brings photograph, newspaper cutting, kitchen articles in the classroom
So the teacher is using A. Domestic object, B. Teaching learning material, C. Teaching aids, D. Realia. সঠিক উত্তর অপশন ডি রিয়েলিয়া। নেক্সট 12 নম্বর। As a part of a class project, a teacher planned a cooking competition in which all boys and girls should participate. Some boys protested. The teacher should A. Complain to headmaster, B. Ignore protest by the boys, C. Counsel boys to understand that gender stereotype is not healthy. Option D. Respect the sentiment of the boys. সঠিক উত্তর অপশন সি counsel boys to understand that gender stereotype is not healthy. Next 13 number. Wall magazine is useful for option A. Developing creativity of students, decorating the school wall. Option C. Developing aesthetic sense of students. Option D. Spending the leisure hour. সঠিক উত্তর অপশন এ ডেভেলপিং ক্রিয়েটিভিটি অফ স্টুডেন্টস। নেক্সট, remedial teaching is a part of A. Diagnostic test, B. Achievement test, C. Continuous evaluation, D. Proficiency test. So remedial teaching is a part of option C. Continuous evaluation. Continuous evaluation remedial teaching একটা part. Next 15 number. 15 number question. In response to a student's questions in the classroom, a teacher should option A. Advise the student to meet him her after the class. Option B. Encourage the students to participate in the classroom discussion. Option C. Encourage the students to ask more questions. Option D. Encourage the students to search answer independently. The সঠিক উত্তর হবে অপশন বি encourage the student to participate in the classroom discussion. থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, আজকে এই ছিল ইংরেজির 15টি প্যাডাগজি। ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য।